noches, bienvenidos a este Festival Medieval. Espero que la estén pasando lindo, ¿sí? Con las cosas que están viendo. Bueno, agradecerles a todos los que están presentes. Bueno, pueden disfrutar primero de los eventos que vamos a tener. Ahí estuvieron escuchando un poquito. Vi algunos que estuvieron también comiendo algunas cosas y bueno, de la gastronomía, que es excelente, y también que estuvieron viendo algunas cositas para llevar a casa. Vi por allá que estaban peleando, acá se estaban dando con todos los chicos y allá estaban lanzando cuchillos. Así que, bueno, veo que están disfrutando. Bueno, estamos acá con Emiliano, ¿no? Que estuvo ahí ya dándonos una muestra de esto, que él va a saber explicarlo mejor que yo. Contame, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, buenas noches a todos y todas. Voy a estar acá presentando un poquito de música con instrumentos que hago yo. Voy a empezar con una fluyara, que es la vertical, la van a reconocer. Es una flauta originaria del este de Europa, de Yugoslavia. Después voy a seguir con una flauta doble inspirada a las flautas nativas lakota de los pueblos originarios de Estados Unidos, una flauta bastante particular con obviamente mi interpretación, siempre bastante tecno. Y después por último mi instrumento, digamos, que me acompaña desde hace más de 20 años, que es el didgeridoo, que es uno de los instrumentos de viento más antiguos del mundo, originario de los pueblos nativos de Australia. Todos los instrumentos están construidos por mí, así que bueno, que disfruten. Bueno, estén preparados, preparen la cámara ahí, fuerte los aplausos. Ahora lo van a aplaudir más porque está muy bueno, se estuvo escuchando. Así que preparen las cámaras y bueno, a darle con todo. Vamos.
Muchas gracias.
Le cuento que voy a estar danzando una danza que viene de México, ¿sí? Del lugar es Palenque, la selva, donde hay una antigüedad muy grande, una conexión muy grande con lo ancestral desde lo animal, ¿sí? Desde la esencia de allá se llama los nahuales. Y la esencia que voy a danzar esta noche es el encuentro entre la luz y las sombras, entre la noche y el día, entre todo eso que le tenemos tanto miedo y también cuando nos encontramos con nuestras luces. Eso es lo que voy a danzar, se llama Start Again, significa comienza otra vez. Podemos volver a comenzar todas las veces que querramos, aunque a veces parece que nos estamos perdiendo y nos volvemos a encontrar. Bueno, muchas gracias, fuerte el aplauso y bueno, vamos a ver de qué se trata esta danza.
She sailed on a dive over the sea to sky. Las malas lenguas dicen que la batalla se el ballenero clamará por aquel capitán. El ballenero vendrá a su jefe y romperá your drums and guns and guns and drums, the hallelujah, but don't leave us so quick, doing it hallelujah. Where are the legs with which to run, hallelujah? Where are the legs with which to run, hurrah? Where are the legs with which to run? What bastard went to carry him in victory dancing days that come? Johnny, hallelujah. Your drums and guns and guns and drums, hallelujah. Your drums and guns and guns and drums, hallelujah. Your drums and guns and guns and drums, the hallelujah. Oh, damn, you look so quick, Johnny, hallelujah. Where are the eyes that look so mild, how ill? Where are the eyes that look so mild, Where are the eyes that look so mild? One mouthful hard to best be guide. Why did you run from me as a child? Johnny, hallelujah. Your drums and guns and guns and drums, hallelujah. Your drums and guns and guns and drums, hallelujah. Your drums and guns and guns and drums, the hallelujah.